Aquí tienes una historia larga, emocional, ideal para un video de 15 minutos, escrita en 20 párrafos, cada párrafo aproximadamente 10 líneas, sin numeración, con un ritmo fluido y un mensaje final poderoso. En el silencio frío del amanecer, cuando el pueblo aún dormía, un grito desgarrador rompió la calma. No fue humano. Fue el relincho desesperado de un caballo que parecía llamar a todos al mismo tiempo. Los vecinos abrieron puertas y ventanas, sobresaltados. En medio de la plaza, un anciano débil, tembloroso y a punto de caer, estaba rodeado por sombras amenazantes. Y frente a él, un caballo enorme, respirando con furia, se plantaba como un guardián dispuesto a todo. En ese instante, nadie entendió lo que estaba pasando, pero todos sintieron que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Don Aurelio, el anciano, era conocido por su bondad, pero también por su fragilidad. Desde la muerte de su esposa, caminaba apoyado en un bastón y con el peso de años que parecían doblarlo cada día más. Aquella mañana había salido temprano para visitar la tumba de ella, como hacía cada domingo. Nunca imaginó que al cruzar la vieja plaza lo echaría el peligro. Un par de jóvenes, desesperados y sin rumbo, lo siguieron con intenciones oscuras. El anciano no había notado nada. Pero alguien sí lo había notado, un caballo parduzco llamado Brillo. Brillo pertenece a la granja de la entrada del pueblo. Era fuerte, inteligente y profundamente leal. Había crecido viendo a Don Aurelio pasar por el camino, siempre deteniéndose a darle una caricia en la frente. El caballo parecía entender su dolor y lo acompañaba algunos metros cada vez que él caminaba solo. Pero aquella mañana, algo lo inquietó profundamente. Desde la distancia vio al anciano caminar lento, y detrás de él, las figuras sospechosas. Brillo levantó la cabeza, resopló con nerviosismo y, sin esperar órdenes, rompió la cuerda que lo sujetaba. Mientras Don Aurelio avanzaba, los jóvenes aceleraron el paso. No buscaban robar el dinero, querían arrebatar la pequeña caja de madera que él siempre llevaba consigo. Una caja que muchos creían sin valor, pero que en realidad guardaba cartas, fotos y objetos de la mujer que había amado toda su vida. Para los jóvenes era solo un objeto que podrían vender. Para Don Aurelio, era el último pedazo de su corazón. Cuando escuchó los pasos detrás de él, se giró con miedo, pero era demasiado tarde. Los jóvenes lo empujaron, y el anciano cayó al suelo con un gemido que hiló el aire. Su bastón rodó lejos, y la caja de madera cayó abierta, derramando recuerdos sobre las piedras. Don Aurelio trató de alcanzarlos con manos temblorosas, pero uno de los jóvenes levantó la caja para huir. En ese instante, un trueno pareció estallar contra las piedras. Brillo había llegado a toda velocidad, levantando polvo y viento a su alrededor. El pueblo, alarmado por el estruendo, empezó a salir a la plaza. El caballo se interpuso entre los jóvenes y el anciano con los músculos tensos, la respiración pesada y los ojos llameantes. Parecía una muralla viva. Los jóvenes se congelaron, incapaces de moverse. Brillo bufó con fuerza, golpeando el suelo con la pezuña, dejando claro que no permitiría que nadie tocara a Don Aurelio. Hubo un segundo de silencio absoluto. Nadie podía creer lo que veía. El anciano, con lágrimas en los ojos, susurró el nombre del caballo como quien llama a un hijo. Uno de los jóvenes intentó correr por un costado, pero Brillo giró con una precisión imposible y le bloqueó el paso. El otro intentó levantar una piedra para intimidarlo, pero el caballo relinchó tan fuerte que la piedra cayó de sus manos. La gente empezó a acercarse lentamente, atonida. Algunos pidieron que alguien llamara a la policía. Otros murmuraban que nunca habían visto a un animal actuar con tanta conciencia, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. El joven que tenía la caja intentó aprovechar la confusión para escapar, pero Brillo se abalanzó con un movimiento tan rápido que el muchacho tropezó y cayó de espaldas. La caja salió volando y rebotó frente a los pies de Don Aurelio.
El Caballo entonces colocó su cuerpo entre el anciano y los agresores, como un escudo perfecto, inmóvil, firme, decidido. Los habitantes del pueblo comenzaron a formar un círculo, observando la escena con mezcla de miedo, respeto y asombro. Cuando la policía llegó, los jóvenes ya estaban paralizados por el terror. Brio seguía en guardia, sin moverse ni un centímetro. Solo cuando vio que los agentes esposaban a los agresores, relajó un poco la postura. Don Aurelio trató de levantarse, pero no pudo. Sus piernas temblaban demasiado. En un gesto que nadie olvidaría, el caballo dio un paso hacia él y agachó la cabeza, permitiendo que el anciano se apoyara en su cuello para incorporarse. La gente empezó a aplaudir. Algunos lloraban. Otros simplemente no podían hablar. Habían visto animales leales antes. Habían visto perros guardar ciegos, burros ayudar a campesinos, pajaros defender sus nidos. Pero nunca habían visto un caballo proteger hacia un ser humano, entender el peligro y actuar con tanta exactitud. Era como presenciar un milagro en pleno día. Y todos sabían que nadie les creería si no hubieran estado allí. Don Aurelio recogió la caja de madera con manos temblorosas. La abrió. Miró las fotos de su esposa y las cartas que él mismo le había escrito en su juventud. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Southeast volvió hacia Brio, acariciando su rostro suave. El caballo cerró los ojos, como si sintiera el peso de ese dolor y quisiera compartirlo. Era una conexión imposible de explicar. Algunos dirían después que era una conexión de almas. Las mujeres del pueblo levaron una silla para que Don Aurelio se sentara. Los demás se quedaron alrededor, sin querer marcharse on. Brio se colocó junto al anciano, casi tocando el hombro. Ninguno de los dos hablaba, pero parecía que se entendían sin palabras. Los habitantes intercambiaban miradas, comentando en voz baja que tal vez los animales percibían cosas que los humanos habían olvidado. Tal vez intuían el corazón roto, la soledad, el miedo. La alcaldesa del pueblo, conmocionada, se acercó y tomó la palabra. Dijo que ese acto no podía quedar en el olvido, que debía recordarse y que Brio debía ser reconocido por su valentía. La gente aplaudió más fuerte que nunca. Don Aurelio apenas podía hablar, pero dijo algo que todos escucharon con el alma abierta. Este caballo no me salvó solo hoy. Me ha acompañado cada día desde que perdí a mi esposa. Hoy solo hizo lo que siempre ha hecho, cuidarme. A partir de aquel día, la historia se extendió por toda la región. Llegaron periodistas, veterinarios, turistas, todos queriendo conocer el caballo que había protegido al anciano. Pero Brio no parecía interesarse por la fama. Seguía paseando por la granja, y cada vez que Don Aurelio pasaba, volvía a caminar a su lado sin pedir nada a cambio. Era un guardián silencioso, un compañero fiel, una presencia que parecía enviada por algo más grande que todos. El pueblo decidió organizar una ceremonia especial en la plaza. Se colocó una plaza de bronce que decía, Brio, el caballo que protegió la vida y el alma de un anciano. El día de la inauguración, Don Aurelio llegó caminando lentamente, apoyado en su bastón y acompañado, como siempre, por su inseparable protector. La gente se emocionó al verlo. Algunos decían que era como presenciar la continuación de un milagro. Los niños del pueblo empezaron a visitar a Don Aurelio más a menudo. Le llevaban flores, le pedían que contara historias de su juventud. El anciano, antes solitario, encontró una nueva familia en cada visita. Gracias a Brio, ya no caminaba solo. Y cada noche, antes de dormir, agradecía en silencio por el milagro que había cambiado su vida. No el rescate, sino el amor y la compañía que el caballo le ofrece sin condición. Brio, por su parte, parecía comprender todo lo que ocurría. Pasivo orgulloso, pero nunca se alejaba demasiado de donde vivía Don Aurelio. Algunas personas decían que incluso dormía más cerca de la valla desde donde podía ver la casa del anciano. Había animales fieles y animales fuertes, pero Brio tenía algo diferente,
una lealtad que parecía nacida de un corazón humano. Meses después, el pueblo vivió un cambio profundo. La gente empezó a cuidarse más entre sí, a prestar más atención a los ancianos, a ayudarlos con sus compras, con sus paseos, con sus soldades. Decían que si un caballo podía proteger a alguien con tanto amor, ellos también podían hacerlo. Y así, poco a poco, Brillo se convirtió en un símbolo de humanidad para todos. Don Aurelio, rejuvenecido por el cariño de la gente y la compañía de Brillo, empezó a sonreír más. Incluso comenzó a leer en la plaza para los niños, algo que hacía años no hacía. Su voz, antes débil, fue recuperando fuerza. La caja de madera ya no era solo un recuerdo doloroso, ahora estaba llena de nuevas historias que compartía con quienes quisieran escucharla. Un día, al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Don Aurelio caminó hasta la colina donde solía ver el horizonte. Brillo lo acompañaba, como siempre. El anciano se detuvo, respiró profundo y dijo, si alguna vez dudé del amor verdadero, tú me lo recordaste. El caballo acercó su cabeza al hombro del anciano, como una respuesta silenciosa. Era una escena que nadie vio, pero que el viento pareció guardar para siempre. La vida en el pueblo siguió avanzando, pero aquel día del milagro nunca se olvidó. La placa en la plaza se convirtió en un punto de encuentro para quienes necesitaban esperanza. Visitantes daban flores, cartas y mensajes de agradecimiento. Muchos afirmaban que solo ver a Brillo les devolvía la fe en la bondad del mundo. Y así, la historia dejó de ser un simple suceso y se transformó en un legado. Con el paso del tiempo, la salud de Don Aurelio se volvió más frágil. Pero nunca estuvo solo. Brillo estuvo con él en cada amanecer y cada noche. Los habitantes del pueblo también lo acompañaban. Cuando el anciano finalmente partió, lo hizo en paz, rodeado de amor. Dicen que en sus últimos segundos, Brillo apoyó su cabeza en su regazo, como si quisiera acompañarlo hasta el final del camino. Nadie olvidará esa imagen. Desde entonces, muchos aseguran que al caminar por la colina al atardecer pueden ver una silueta equina mirando el horizonte, quieta, inmensa, protectora. Es Brillo, dicen algunos. Es lealtad pura, dicen otros. Pero todos coinciden en algo. Ese caballo no solo protegió a un anciano, le devolvió la vida y unió a un pueblo entero. Y eso, para quienes estuvieron allí, fue un milagro increíble que jamás podrán olvidar. Si quieres, puedo crear un prompt de imagen, una versión más corta para TikTok, o un guión narrado para tu canal de YouTube.